All right. What's up, everyone? Shirukufamba, hope Mama and Suwa, and it's great. It's a pleasure to have me back again. I guess so. So, kwamuri kumese muri kuitirwa zvakanaka here? Inini ndiri kuitirwa zvakanaka and ndiri kunzwa kufara because I'm back on the market. Ndambe ndakamboenda pa silent mode mwedzi wapfuura, but I'm back. I'm back with a full force and I'm back with another one. So today tirakuita ka short video kedu, ka short webinar. I think zvakaita seipapa, I just want to show you maitiro andakaita pa this pair. This is Bitcoin. Ndine rimwe gore randaka analyze oil, mafuta, mututsva. I wasn't aware kuti ndingazopinda kana kuti handina, ndakangoanalyze and I was showing mumwe munhu mafungiro andaiita according nehondo dzandatoramba idzodzedzi, but to my surprise ndakatoti ndakaita zvekutamba nemari. So this takaribatira, actually it's not here, it's kunenge daily time frame, not here again. 4 hour kwatakaitira analysis dzedu, hakustoripo futi 4 hour ndopatakaitira analysis dzedu and ndaitoita zvemafanis. Handina kuziva kuti handatozodzokera. I think ndopandakabva ndazotoita offline, handazotoziva kuti saka ndakatonzwa momuziva kutoti shamwari peri yave zviri kunyatsoenderana wena nezvatakaita. Ndikati aiwa ndochaizvo, dai takatopinda takagara takabata mari dzedu takaholda, dai tichitotaura nemachimwe chirudzi izvezvi. But anyways, handipo pane donzo rangu ripo pakuti nhasi I want to analyze 3 pairs and also ndichagadzira rimwe video remasynthetic indices because ndoda kuita ndichidzoka futi kumasynthetic indices, but it's here and there. It's here and there. So regai nditange negold, ndogumira pabitcoin apa. So zviri kuitika ndezvekudai. So pagold tikaritarisa isusu in a daily time frame, usually ndinowanzoanalyza from a daily time frame. Tikatarisa pagold, chii chiri kuitika? Gold takati isusu gold rakabreak a structure from this side. Where is it? Rakabreak a structure here and here, but panapa, this is exactly what we call a break of, this is a bullish break of structure. All right. So this one is just a liquidity one, a liquidity area. So, and this one, which means kana pakadai, so taane chii, taane an area inenge yakadai. So this is range low, this is higher low and higher high, something like this, range high. So kureva nokuti zvese zviri kuitika in between this area, I mean this point and this point, zviri kuitika in between is internal structure. All right. So let us look for our areas of what? Areas of interest. So in this case, we start from bottom to top. So right here, everything is mid-gated. We don't have a free PY Panama. This thing is mid-gated. It's mid-gated with what? This thing is not mid-gated.
So kana isiri mitigated, which means we take the whole what? The whole area. Something like this. Something like this. You know what I mean? Something like this. Where is another one? It's here. But this one is just a refine. What? And machines sisa. It's just a refinement of this thing. And also we have this one. This one is mitigated here. Okay? So chimwe chi tauda kutsvaga an area of liquidity. Okay, tigare tamaka so that at confused. This one is mitigated. This one also is mitigated here. Tauda kutsvaga an area of liquidity. So kuti isusu tizopinda a buy or a sell, tinofana kunge tawana chii? Tinofana kunge tawana area yakatora chi liquidity. So we have this area. This is our liquidity. Where is another one? This is our liquidity. You know what I mean? So which means this area is a high probability area to hold market. You know what I mean? Saka, we are experiencing this movement. All right. So zvazvinoita ndezvekuti here taane muono wekuti isusu okay, market even swept this kind of inducement. This is also inducement. Okay, liquidity neinducement zvinongoshanda maitiro akafanana zvimwe chete. So panapa taakuona isusu kuti market yedu is pushing kudzokera kumusoro. Saka todini? We can even go I don't know zviri zviri kuitika nemarket I mean network yangu iri bit slow. Iri bit slow zvinotosvota hamene kuti inda. Come. All right. This is in 1 hour. What are we looking in 1 hour? So tiri kuona isusu kuti market is creating some kind of higher high and higher low here. This is higher high, higher low. This is technically higher high and higher low right here, higher high. Chingodaro. So isusu kuti tizopinda a buy or a sell, we consider market kuti itange yatora liquidity, then we may enter. Okay, so which means panapa some kind of a trend line liquidity. And it. Where is our highest where's our higher high and higher low? So tiri kuona isusu kuti we have something like this. Here market taken out this haina futi. Saka tiri kuti isusu this is our vapa kusvika uku kumusoro uku ndopane chii range high. So this is range low and range high. Saka let us look for what? For my PY from bottom to top. Here everything is mitigated down below here. Everything is what? Everything is mitigated. And it. Everything is mitigated. So tikatangira panapa, we have something like this. Actually, something like this. Actually, this is thing.
something like this. Where's another one? Something like this. Oh, wow. Something like this. Okay, right? Saka kana pakadai so already market taken out liquidity right here. Saka we may enter a buy here. We may enter a buy. Tisingazivi kuti kwatiri kupinda because every time hatisi correct kumusika. Saka zvatinongoita izvozvozvo we may enter, but chakakosha ndechekutoregera kupinda a trade if you don't want to lose money. So this criteria, that's where we enter our buy. Okay, where is our, can go to 5 minutes, then we do some kind of confirmations here. Toita say market ichibva panapa create hai chakadaro handiti. Saka this is liquidity area. Where's our POI? Our POI from bottom to top, we have this one, we have this thing, then here, what else? Here. And it. So what tonight to pin a trade, stop loss set down below here. Something like this. Something like this. Something like this. Something like this, okay? End our trade right here. With our stop loss up below this area, and it. Where are we? We are heading to the top. And it. Something like this. Then we hold. Takadaro tichingofamba samafambiro akadaro. Get the sense? So ndo mafambiro ari kuita chi gold as per my plan. Also Mr. Trump vari kukonzera chaos pamusika esh. Haya zvakaoma. But nemaitiro akadai so far ndo zvimwe zvezvimwe zviri kutiratidza how gold is moving as per my plan. All right, so tobva ipapo we go to our next pair. What is our next pair panapa? Gbp. This pair rinoda munhu ari sober brain dzake, rinoda munhu ari sober. Kachiti roda munhu ari sober tototaura tinoda munhu ari chi ari sober. So regai ndiite izvi. Network yachonaka amene kuti irikuda kuti ndiite sei. This pair rinoda munhu ari sober brain, munhu akagadzikana, ane chifuva futi chakadi chakakula. Otherwise mawana panobhanya munhu. Network yedu wakomana. Ndozvo zvimwe zviri kundi zvazvindidzosera kumashure. All right. To remove machine my drawings said handisi kuziva kuti ndasave here kugold. Okay, good. We here. We are at 4-hour time frame. GJ. This pair rinoda munhu ane brains iri sober. You can make money and you can also lose money. Nekungobwaira kweziso. You know what I mean? Yeah. So yeah. Tiri kuona isusu market is trading ichienda kumusoro through creating this high
higher low, high high, chakadaro handiti. So tiri kuti kudii, we go to the highest point tione kuti market yedu yakadii. Market swept liquidity, something like this, okay, from the top, and from the top, something like this. All right, tobva yacreata something zvinenge liquidity, so which means takanga tiine the previous something like this, range low and range high kumsoro. Then market failed to break this previous and close above this previous, then yakabva yaswepa liquidity, so which means this area will transfer to this area, this top will transfer to this top, so which means kana tadai so taane this top and this top, you know what I mean. Saka zvatakuita ndezvekuti this is liquidity, tikaitange tatsvaga an area of what, of interest. Here we don't have an area of interest, chero zvari kabuda nepapo. Okay, so we only have liquidity, this area wandisa maliquidity chakadaro, but tinotora nechi ane musoro watiri kuda ipapo. Okay, and this area. Okay, so zvadaro market yakatora liquidity kubva kumusoro ndobva yaruwazi impulsive sell panapa. So this now shows kuti market irichi masellers are very 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 powerful. Here market hapana mainstitutional chakadaro panapa ekuti vanono pane ma orders arida kucollectwa panapa kuti pa order block, something like that. Okay, saka zvadaro market created this structure to the downside, so which means tiri kuona isusu kuti masellers, they are very very powerful than my buyers, okay, through this kind of movement. And saka zvakutiradza isusu kuti chero chine chichati chaita zvedu, we are looking for what, for sale. Okay, we are looking for what, for sale, because my sellers, they are in control. Okay, saka taakudi, I'm just explaining in short. Those vanoda kuzonyatsonzwisisa how it goes, munoziva kuti chikoro chakavhurwa. Saka iye chati chaita ndechekuti kudii, kuti market tizote look for a buy here, taiita sei, taimirira kuti market idai so, market yafanira create this is the movement, and it so and created this pullback, something like this, and it saka yaifanira kudai so, yodzokera kumusoro yodai so, ndo pataizokwanisa kuwana a buy, but in this case hapana kwataikwanisa kupinda a buy. All right, so this one yakanga iri inducement, sezvamukuona kuti after market yaindusa vanhu panapa because of this order block, iri kutoshuta kudzokera chi, like iri kutorova ichidzokera chi to the downside. Okay, so market mitigated this order block,
this order block. You know what I mean? This order block. And it Kumsoro, we also have unmitigated zone. But market reacted to this one. Tisingazozivi kuti icharamba ichireva kudzasi here kana tichagumira ipapo. So kana zvadai so, that's patinodzika kuchii lower time frame kwedu and look for what? Look for sales. Zvinova ndo izvi. Handiti tinowana masales edu. Tawana masales edu, our target area, alright, regai ningoisa njee. People vanozoita wondering kuti njani njani, but regai ningoisa chi njee. I will explain later kuti chii chinenge chaita ipapo kuti zvidaro. So stop loss above this area because area yakasweeper ine liquidity. Target might be here and it or here or here zvichienderana neplan. So isusu paplan yedu target yedu tinoitangira kubva panotanga market kureacta chaiko chaiko kuti pana we put our stop loss at break even. Find out kuti inenge yakatodzoka ikarohwa, so we take a trade again zvichingodaro. Handiti panenge I'm so sorry ndikanesi kari kubackground uku. Alright, so network yacho okay, right. Sezvizvi ndo mafambiro achiri kudi atiri kuita, not knowing kuti ichazodi after this, maybe ichaisweeper this low and continue going kumusoro. We don't care. For the meantime, let's enjoy zvatinenge taita ipapo. Alright, saka kana zvadai so hatichawari pari kupi in lower time frame. In lower time frame as our network yacho ikurwadza. Excuse me. Hope inotorarisa network yacho, haisi kutombobatsira. Vakomana. So at this moment, here the market swept liquidity. So like this thing, it's our an area of interest here. Okay, which means we are expecting to take a trade here. Stop loss above this. Where is our target? Here or here. You know, ndo mafambiro anenge achiita maitiro edu. Zvazvemhando yepamusoro izvi. Okay, no problem. Right, tabva ipapo toenda kunext next pair, Bitcoin. Right, from a 4-hour perspective,
ngatibvise zvese zvanditi remove chart drawing. Okay, iye hatidi kutsvaga zvakawanda kuti Abraham akakwira mumuti kuti aone Jesu or what. Tinoshanda nezviri kuita market unyoro ihwo. Alright, so tine chii? This is our lowest point. Handiti? So which means market yakapedzisira kubreaka structure as per our plan here. This is a bearish break of structure, right? So kureva izvo nekuti tine this range low and high here. Okay. All right. Where is our PY? In this case, this area swept liquidity. This area is an area of high probability. Where is another one? This area as well is mitigated with this area. So this area is also a high probability area. Okay. So my liquidity green, we have this one. Takati susu. As long as market yatora liquidity, we may enter a buy or a sell. All right. As long as market yatora liquidity. So, which means tapping the trade, our target should be this area. Okay. So, chichinoitika apa. Market inofana kuta close below this previous low. All right. Ikaita close below previous this low anditi. Tine zvimwe zvatinotsvaga futi papo so that tinoziva kuti market inokondenya kudi kudzika to the downside. But because kumusoro tine unfinished business here, market create this kind of structure. Yoya yotora liquidity and continue going kumusoro. Saka market sweep liquidity here. Panapa we enter a sell, okay? But akusungobairira sewendi toenjoya richingoda handiti. Tine zvatinotoconsider kuti tisarambe takangobairira kunge vanhu vanodi vanorwara. Saka kana zvadai so, we are expecting market maybe kupusha kudzokera kumusoro. Alright. Saka nyaya iripo ndeyekuti if tikadropa here ndopaipa makaona ndakawana a sell here, and it's because the market swept previous low for higher time frame, and our PY is right here. It's right here. Something like this. We also have this SPY again. Sakarigate Shandy said this kind of thing. This is also unmitigated PY. And it. Saka kana tapinda isusu a buy here. Atichadzvanyiriri kuti titoregedza market yasvika apo. No. We enter our buy, stop loss, SB, lower time frame, and the type here at 100. So which means kana tine bad management ye trade, tinogona kutodzoka torwa stop loss kana togona kutorwa pachi zvichienderana nema-trade management yedu handiti. Saka ndo maitiro azvinenge zvichiita. So which means here we have a range
high, 15 minutes high, and 15 minutes low. Something like this. 15 minutes low. So, which means this is critical. It's internal structure. Okay, we are expecting market to hit our stop loss. I mean, our take profit. All right. Saka zvakaita saizvizvi unenge uchingomanija matrades ako uchingoona kuti uri kufamba sei. Okay, so guys, thank you nenguva yakanaka. I hope one of you or two of you or three of you chero vangani venyu they are picking up 1, 2, 3 things from what I share here. Charamba tichingoshare tangible information, and I'm thinking kutanga zvimwe zvinhu so and zvichaoneka hazvo mai manje. I cannot promise kuti ndichatanga rini zvazvo, but I want to start something here. Okay, so nekudaro, thank you.